Inside Story Uganda, real source of political updates. Let me tell you. Names Tamale, as you're coming back, njagala do tunyonyere ku nsonga kuba government enonyo obuwumbi lwenda okuba nti buying out umeme. Let me tell you. When Chiruba knew that he was going to become president of Zambia, had married a trade unionist, omukazi nga ali ordinary. Okay. Chiruba yali tasomi. Yagamba Kawunda. Kawunda yamugamba nti wasoma namugamba nti kale nze ndi wa junior 2 naye goli wa junior 1. Chiruba. But Chiruba took his wife to Britain to prepare her as a first lady. College yeziri. Esomesa abakulembeze. Muswati was young, was taken to Britain to train him as a king. Okay. Mutesa was taken to Britain. Chobola bali mu Indian Guards. Ate kabako mutendeko kuma kabaka munne. Bakumi ba queen. But he was taken to learn manners. Okay. The military. Minabaganti is what I lost in my youth. Not to join the military. The military. Ninga tu walina bo to join. Nti the kakati onagamba ntayagala kwa president. Naye alesafu yisizo omwala olubuto eyaligenze mu sister. Government yonna gisi yagitekamu eyi. Yabyeganye mutali bigambo byebyo gobyo yetabiriko. Natugoba ne tudduka yali ampita wakuza emandu ekubwa. Ajja kutegwa. Ne yabyeganye. Anti yali alowooza. Bali balowooza. Nina butefu yes. They realize later anti nalimba recording. All of the meetings. Bone balowooza anti they can force me to surrender through poverty. Tikiriyo. Okay. Muli kwata katambi nakam. Kale tudde ku nsonga y'amasanyu. Nakano kenyini kale. Nabono bwenyini bwagenze dda ku embassy. Wabwadde yodda. You kill me you get nothing. Ejjogo lyo Ssenyonga ne Kayanja. Nika kati imagine. Nti Ssenyonga gangi zabo. He calls himself a Museveni supporter and Kayanja. But they are pursuing this man because they think is campaigning from Hose. A son to the president. Ngecho kyogerera wa. Abaganda baga nti kami katono. Prosecutor yali badda design kati. Kafuzi who told the Muslims that they can eat pork. That the foundation of this constitution must be amended. Must be amended. Museveni nabayo n'akigana. Nagamba asibirimu. Kafuzi would resign. Oh no, Chief Whip would resign. Why? If you can lie on an Islamic principle. Ne munnono ne mukwano gwe yadasa bisente banako kumati bagenda batandika baka. Abo babbi. Ababaka ba parliament. Njogera ku Honorable Kajiji. Yadasa byensimbi bagenda batandika kumati bebuza ku bantu ku nsonga eyo. Namufumudde anti anonya sente za musango. Ate yali bubi nnyo. The Pakistani chest here who was their conduit implicates him in his bamusalidde amagezi mu Pakistan. Bamusiba emyaka 7. Nasasula ne dola emitwalo million 5. Ye yajja wano gwe nagoba. Yatwala ne buganiza omwana wange. Okay. Yayina office e Mombasa. Yajja wano ne mugoba undika kukubira ndi mu Mbutya. Naye tumwebaza amwesibiyeko. Yo tumwebaza ne chairman. Baba agalehe ono akyatagala. 4,500 Ugandan girls were killed in India alone and their organs extracted. Bikana kumuzeta mbayogere bamala bakosa ku malaya. Bamala okugwamu genkoko eddemu okubika ne bateeka mu solota house. Bikana kuyogera ebintu abantu bagamba tebiri. Waliwo omukyala kati a training of media mutanna kintu yakyomyonga kidini emu bagijjemu. Waliwo omwana yakobakomeza omulambo n'amazzi yafude ebituli bye bombiri bana gabijjemu. Waliwo omwana. Bikana ko byogera ng'ogamba ebigambo. Oli yamutwala. Yamugamba nti yalwadde ne bagimujjamu. Yadola emitwalo 5 ne bagimujjamu. Ne bagamba omwana mutakyasobola mirimu. Agenda okuddayo eka nga balowooza bya Kiganda. Omusawo Muganda agenda omukebera amunaaze ng'aliko olukindu ng'ensigo bagijjamu. Waliwo omusajja bagenda naye ekabaali driver bamala bimujjamu ne babimujjamu ne badira emmotoka ne bagimuteekamu omulambo ne bagamba yagivuza atamidde ekiro nagwa mu luwongo. How did he open the gate? I tell you. This case is very serious. When you get naye kati byagudde akatale biri ku demand naye wano nabakuba waliwo ne container weri tebayinza gijjawo. Ajjude organs. Yes. But then ni no musawo mukwamu. Ne chikwewunyisa. Tamale, wali omusawo nina. Aba China who are communist had established a cell in Albert Ku.
ery'abakristaayo nowange gye bamuttira naye omusawo munoonya nja mutta. Ina omusawo mukwano gwange akola mulagaawo naye yangamba emmotoka kituufu muzee Tamale yayogera ku bituufu emmotoka zijjawo ne zitwala ebintu. Yes. But even Munsi oti Uganda waneeno. Amin never killed the people for export. Yes. He had excellent relationship with the Arabs. Our kings, the president usually criticizes the bankruptcy kings. At least they sold their people for slavery. For slavery. To be alive there. Yes. This is why we have black Americans. But not for organs. Not for organs. Kagroup kano kaswazira nnyo kamuyita okubitenda bantu babuduke bintu bazasa babu hoteli babutunde properties zabo zonna zitundibwe basasula abaana. We are auditing. Nze nabaga nti omwana bali bamutwala ttake bali abaana 12 kati batandika okubabuuza nga bagenda okuboardinga ennyonyi. Who is your father? The boy is a mukonjo man. N'abagamba my father is Tamale Mirundi. Tamale Mirundi. How did he get emukonjo? Era bamubuuza gy'alaga yonna. He got me from mukonjo woman. Omusajja yamugamba gwe ddako ebbali. Bw'otuukayo passport togibawa ne tikiti itantiketi genda nayo kubw'otuukayo dduka okomewo. Banne be yalekayo 10,000 bunamunasu tewali. Waliwo omusajja ye yatwala ebi 5 n'abitwala mu Lufula n'akomawo ne kampuni etwala abantu ebweru n'agiggala n'azimba ebizimbe mu kampani. Yatwala ebi nga atwala nze kyembatiirako nga bw'atwala ente eziraga mu Lufula ate nammwe bwemufaanana abaana bammwe. Ente gye baganye okulinnya loola egenda mu Lufula esigala ekaaba tizine wazo zigenze kulaba Kampala kulaba amasannyalaze. Mzee Tamale yogerera ku masannyalaze. Government minister ya energy yavuddeyo through minister Nankabirwa n'agamba nti betaaga obuwumbi nga 9 oba buying out umeme. Tumanyi nti umeme ekoma 225 umeme wekoma contract yayo. But I know how Museveni operates. Nti singa yagoba bannankabirwa abo bakiwanda bonna ate kiwanda ekyamugobya ono ye mugoba. Ani yamugobya? Yagoba Nadduli n'amuteekawo kiwanda n'atandika okwasama mu linnya lya Museveni mu lya maama n'eryamuhoozi akulese wa muhoozi fuluma toka bupeezi bakiwanda n'asirika. Yerabira mukama wa mulese n'asuuta omulala akubidde Nadduli naye kyembasaseko mutani wa Nadduli naye ate bamuddamu ne bamugula mwe temumalaako. Sikolagana na mutabani Nadduli mugule ne mutabani wange naye oyo mu family yaffe namulidiusinga ku level ajja kufuna kitono amanyo bakabangudde mu ng'ekyokomawo. Sikutegedde anti kakati be balina ssente gobeera n'abalina ssente ekitegeeza mu ggwanga bwe mulijjamu abasiyazi bajja kutwala abasiyazi wano abasajja babamala kuba bagala ssente. Ate bano omukyala gundi yagamba nti abasajja abavubuka bagala okunkwana bayitirivu mama fina agobono n'aleeta oyo era kyembabuuza why do you bujingo okujjako okumukubira muhoozi mutunuulire omukyala gwe bayita babiri eyawasa mugerwa nga akola mu State House driver wa president yamuwasiza ku tractor. Babiri eki Judith uno omukyala omugagga bali bombi mugerwa ali ludda. Who knows mugerwa where he is? Tetumanyi. And the condition in which he is. And his wife disappeared in the middle of the embargo. Yes, he would have been killed by somebody who wanted to undermine the wedding. Yali agenze gende ku kibayo nkoko. Ti omukyala yamugamba nti balo mututte naye what can I give you as an income? Yabula agenda kigo. Has never been seen again. Tebayawukana. Bayawukana. Ono omukyala omugagga gundi mwannyinaze gundi ani Nabukeera yawasa omuvuka mukwano gwange nagenda n'omukolera ebuyekwe waabwe ayitemu ku bwemupi teyamugoba. If people are killing each other, in fact from me I tell you ti omu ku mirimu gy'erosi kwali badde to monitor violent families. These couple quarrels because omu bw'amala okutta munne nga mutugamba omukazi abadde yakadda yali anobye bannange babadde balwana buli lunaku. Monitor them. It should be the role of the LOCs to monitor violent people because the violence ends up killing people. Obufumbo buli sentimental butuuka ekiseera semento nekolaki neggwawo. Shakespeare yagamba yabuuza munne lu serious
How does this man greet you these days? With respect, but not with the friendly conversations as of age. Kubaka tabaka Shakespeare karuzungu lukadi. He greets me with respect, but we don't talk much. We don't remind about, we don't discuss about what passed. Shakespeare na agamba, you have well described the hot love cooling. When love starts to sicken and decay, it uses an enforced ceremony. Forced politeness. Once love starts to sicken, Shakespeare chijamo sick. If love starts to sicken and decay, it uses forced ceremony. Forced ceremony is forced politeness. Okay. Ti omukazi yali akubuzanga afukamira tacha afukamira. Omukazi avuga motoka n'agenda n'omukubira essimu oli luddawo. Kiki enatutte ekikyo? N'ogamba nti nze nabagamba nti bw'olaba omukazi alina eggume ng'abeewa mmwe bazze oba abagenyi gwe kwata kyayi omufumbe ayinza okwogambira maaso nti gwe tolina mikono. Mu maka bw'otuuka mubuuza ono ye haji hajati ye haji oba haji ye haja. Bayinza okuga nti gwe wakoze ensobi. Gundi omusaba ssente okuwola. Mukazi yalagira wali badde soka wani wa mama eno tukiyita systems analysis before I come to you I must know nti government ya Museveni erimu endala naye tasobola bakwata abajja wano n'abakola statement n'abazza wano n'abakola kye n'abakola kye mzee tugende ku umeme akati ku umeme babalemba parliament yekubiri esabira tumeme bagitaminating no kwati 3 years 4 okay 1 by the time this agreement was signed you are talking about what was the situation in Uganda twaina damu yenu nga nayo tekola another dam bamusomba bagiwakanya I read my book on Sun opposing the dam Museveni n'agamba tuzimbe damu nyingi President gave an example of Mozambique n'agamba Portuguese constructed a very big dam twasomanga akasomo dam e Ghana when electricity was not used Museveni n'agamba let us have electricity n'atubulya ne per capita ni n'abinyonyola yagenda n'egindi akuba gundi ani ono Raila Odinga bamuyita n'abagamba temumanyi uyina capital income naye temumanyi per capita gundi utility omuntu yeetagisa gundi mmeka endagaano we twagikolera gya analyzing wali mumbeera ki why should a person go to a money lender when the banks are there yes why should a person resort to a witch doctor ngabasawo webali medical doctors nga webali abaganda baga nti woteekera omulalu mu kyama wokoleza ku lyogenda okukoza olirumako enjala eba ekuluma tolinda nakukoza is too late too much kakati let us analyze before I dismiss or accept this agreement I must understand the agreement was signed under which circumstances? Abnormal circumstances. Is it reviewable or not? And what are the possible alternatives? Abaganda bakuga nti obuuse obusulu n'olinya mu bbi. Kakati, are we moving from urine to stop mu bbi if we cancel this agreement? Let there be. What amazes me, once a big issue like this comes, you politicize it. Let us ask. If you cancel the agreement, I remember Moses' wedding, wow. But I alerted the women. Bali basaze unga nembalala, murationing amasanyazi zikajja kubayo. Birango ne balaga amasanyazo omwezi omulamba zegatagenda kubeera but because nabagamba when Museveni came yasanga TV teziriiwo nga TV eba ya wa UPC nga metallic industry eri mu katwe wokka abantu nga tebamanyi mazzi gansuwa gebanywa kakati amasanyazo negatandika okubeera demanded era bw'obuuza Sebagala electronics yatunda nnyo at that time. Yes, there was an upside of the demand of power. No, Museveni yatugambako president I will ensure that you get sufficient power mu myezi 3 ng'ate okwogera nti emyaka 3 yayogera emyezi 3 nga balina obwengufu calculating tyagambye emyaka 3 nga bwakibuulira abantu n'atandika calculating amasannyalaze percent paki American cent bottlenecks, chief power, good efficient roads,
free economy. Museveni was lecturing these things. Kakati today, you're telling me, umeme, as I'm concerned. Two, there was a commission led by General Saleh. Yes. Where is it? You tell us the Saleh recommendation. The commission is recommended. Were they implemented or not? Kakati neziyamba simbabuulira. Abasajja abo balina amagezi ba mafia. Kati ekyalo yabakitta. Museveni yeewola miliyoni 14 eza dola. N'ateekawo n'ekitongole REA. Rural Electricity Authority. Abantu bafuna amasanyalaze. Yinginiya. Musajja muganda muvubuka muto. Ne bamunoonya omutta. Nze namutwala eweerefu 3. Motoka yali emugoba neyeefuula. Era bamugoba mu kitutu yamugoba. This Muganda man. Bagadde omutta. Yes. The boy is at home. Like me. Okay. Yes. And if a non-empty pot goes back to the well. If I was in the government, I would have been killed a long time ago. Poisoned 5 times. Tumwebaza hired service to kill me. They batter my son. Targeted my wife twice. Banjose yonna. I decided to go to fight another day. If you survive an ambush, you fight for another day. Siri nomukola namu. Muri bajozi. Mujoga abana baba namu. REA yamana ndayo under Minister of Energy. Directors, bagiremesa. Naye kankusomere REA. Okay. As you talk about, Nankabirwa talks about this. The mafias are diverting you. What happened to the $400 million that Museveni secured from the World Bank on the safety room? Amasanyalaze gasaasaane mu byalo abantu bafuna amasanyalaze bamukuba n'asirika minitaso yalisaze niyo nubabi teyinza bakwatako tasobola bagamba ko sitolaba nga oyina omuntu mu gavumenti oba n'obeera n'omuntu mu bizinesi gwotasobola kukwatako eba egudde kiringa musomesa kwana mwana gwasomesa era ate onomugamba ko mu kirasi okwana omwana gwosomesa kati bwakola omusango ne banne tobakoonako kubanga bw'onoobakuba bajja kuba nti mumutunuulire mumutunuulire kubyatya mumutunuulire kati ekiriwo mu gavumenti tusomerewo REA tuwulire nkubuulira nti report eno the Rural Electrification Agency I said nakawande why Museveni can't understand mafia tagitegeera Museveni is not part of mafia. The mafia group Intelligence esobola mubulya babe embwe koma obukomi magulu. Okay. Yes. Embwe dusenesanga engo eddabuzi magulu. Tiri. Okay. Nze banneregamu banzite balabe. Every maggot is paid for by a human being. Bucha mujoga mwajoga atajoga. Kale katulire REA te. Tujanga ku katulire report ye. Asajja mu bolenze mu mutujoga. Bobo mazoba kwata bodangolinga mane. Museveni zakwadde zo dangolinga. Omuleza ajoga. Nebucho mujoga. Mwajoga mwatajoga kwa kulini. It will shape. Why? Nyerere yayina dereva uyu. Kakati dereva uyu ngamwagala nnyo. N'agenda. Nyerere agenda okutunulira. Bagenda ku mukolo. Ng'omusajja dereva yayamula. Nyerere amugamba nti did you get food? Nti no. What? Tetuviiridde mu State House nga tebannafuna. Nyerere n'ayimira mu katwedding center n'amugulira amandaazi. N'ekyayi nange nga Nyerere apakins. Kati bano abanene ne bagamba nti eya mwendesa gali ya mandaazi atabona. Ne bamugoba. Nyerere bagenda omubuulira ti dereva wo w'amandaazi bamugobye. Yakwata yali agenda nakugulawo mukolo gw'amaanyi mu Dar es Salaam n'atuula. Menataka hiyo dereva wangu wa mandazi. Tanzania nsi nnene nnyo. Banoonya omusajja yali avaawa. Batuuka ku kyalo ng'ate omusajja n'adduka. Yalowooza nti bazze kumukwata. Ne bateekako ebizindaalo. Ndugu panakimbia rais anataka wewe raisi. Bamunoonya olunaku lulamba. Nyerere atudde alinda omusajja wo ow'amandazi. Kati bwe baamuleeta n'amuzza ku mulimu. It was decided in Tanzania because of this example. The drivers and the escorts get food, meals before anybody.
this way the nammwe mujja kuyiga tisibuli kwe azze mu State House mu mujoga. We did not meander into State House to be humiliated at that level. Mujja kuyiga ti Abaganda bakugamba bw'ogaayanga ensubi ojja gaayamu olukaawo. They are people who cannot be humiliated. They are people who cannot be humiliated. Separate the State House from your farms. State House is a national asset, but it cannot be turned into a private institution. No. We know there are families who can take, we call it the first family war. Era be babera mu State House. The president is the first citizen. Abera ruddawo mu State House. But State House mugivamu ne mugenda. Tumuyite kutwala ng'abaana b'abannamu ne mbajogera mu State House ne mbakuba mawulire ne mbonoona ne mbayita abalalu nga babakolera mange ne bamukuba ne bamwonoona ne mudda mukunju ogajogera motoka ne bagijjawo bagizaawo amafuta temuli biki. Never humiliate a person to that level. Okay. Ate omuntu abakoledde temujoganga kubanga I'm an ambassador. I'm talking from a point of view. Kaje mfulumya akatabo kange inside the palace. Okay. Kakati nkugamba nti Museveni aleese eki? Aleese sente. Museveni aleese dollars bimeka? $400 million. Kakati wulira report eno. Nakugamba the members of the mafia gang first mastered the work methods of Museveni and came up with the following tactics. Okay. Museveni bamukubira. They use people he trusts, especially those he praises publicly. These include Jennifer Musisi and Nakalema mwe bayita. Let us assume abasiramu tebagezese kwakote mu nkuba naye singa omuntu abba embizi n'agitematema n'agiteeka okulinaana omuzikiti. Can you venture there? Can you believe nti eriyo omusajja asobola okubba embizi n'agikweka mabega omuzikiti? Temusobola gendayo. Kituufu. Kati abafere Nakalema abafere Musisi ate buno obufere bw'omawulire nebumukuba nnyo joka bamutaddemu aka New Vision. Nakalema walejajeza ezigonde nga akwatagana ali mu financial institutions. No. The first time Nakalema was raising the Bank of Uganda to get him Munyampi gwe yajjamu wakale ne bateekamu omulala. Bufere bwa balina obufere bwa. Okay. Ne nkugamba. Kakati ulira bino. Nkugamba. From the 29 power lines ze bakozesa ku ssente za Museveni. Okay. The Inspectorate of Government sampled and selected 6 power lines that allegedly had the highest number of failures or faulty equipment for investigation as shown below. Bakwata kola yine mukaga ezamasanyalaze nga nfumpitire kati singa bakwata 10 bonona sente. They are talking about Umeme. But they are not mentioning anything, the alternative of Umeme. As Museveni knew that the agreement in Umeme was troublesome, he created another alternative. Eyagana masanya. Eyalulu. Najiteka mu 400 million. Okay. Implementing echi manifesto. Baziba. Webali n'obujozi bwabwe babawalala bano antirwa another government n'abakwata ne bakuba amasasi Sergeant Don Nagala Winsor n'olaba badduka ate endulu ne zivuga. This is what makes idiots okuvuga amawanga ga Africa. An idiot comes Nagala Sergeant Do n'agamba kati buli yakola kino Jerry Rolling kooti n'etuula n'alyoka Galisor n'obalaba abatakyagoba mbaata endulu ne zivuga. ate abantu kye baagala kituufu. N'olaba badduka n'obujozi bwabwe n'atunda ebintu byabwe n'atonda buwoteri bwabwe n'atunda ki afuga emyaka 20 gati wali amusajja gatera mugambe nako nti kino kakati wulira enguudo zakolebwako Kitugumu Palabek and Irira Apala Aloyi reference number Kitugumu Padibe Lokongo power line zezo mukaga Yibanda Kabujogera Kamwenge power line Polochwament reference bagiteekawo Yibanda Kazo Lushere power line Kabale Kisolo power line Masindi Waki Bulisa power line. The investigations carried out and revealed the following. Raya contracted the following companies to construct the power lines above. A consortium of MSLTL Projects Limited, Moringa Holdings Limited,
and MC Power and city contractors for the Kitugumu, Palabek and Lira Apala. Zinunubu zinonya tezirabikako teziriyo tolina gyozijja baseka okubira ko ne baddu naye nga zebabba masanyalaze mu rural areas given money given to the, which is contained in the manifesto. Abantu bajja president Museveni has a committee for the implementation of the manifesto. Lero okuba nabo bamanyi nti ababba sente zino bamaanyi mbwa batyengo butubadde mu bijambiya abantu bane baga president ekisinga okulesa insecurity mu byalo tufune masanyalaze kakati nenkugamba ningateekawo sente za kukola ebyo gano makampuni gali mulimu A22 kale yebeera etya maintenance and engineering limited yibanda kazo rushere nkugamba nti one upon expiry of the defects liability period handed over the lines to the concessionaires. The agents had contracted to operate and manage the lines listed below. Kale Ray ate ayina n'okuwa abalala yonga terabirira era bataddewo obukampuni bwabwe ate subsidiary companies si mumeme kati ate yerabirira lines waliwo kampuni ate era ne mu mumeme mulimu transformation mulimu distribution kakati zonna amakampuni galina costs unit y'amasanyalaze eguleetya sente entono neerokedda ku muntu ate omuntu wa bulijjo tebakukkiriza banga nti ntakke ayina ekyuma kye asobola okwakisa nateete n'ekibuye wonna bano abakozi b'ebikajjo balina amasanyalaze gaabwe why don't we sente oyo ayina bwakwata awo ekyalo ekyo abo bagobe mu business. Yes nkugamba nti pada abimu multipurpose there were several defective poles n'amasanyalaze twakola ng'emiti y'amasanyalaze bagigira bamala gikaza bagiteeka tegikwata muliro president yatumayo muleya nga gyali bwenkuyega akachina akaali mu kampuni ke baali bataddemu akachina nekesiga kiwu nekadduka nekatema nengalabi amin yali basse amin could round up all of you n'abakuba amasasi n'abatta irrespective of tribe teyagoba abakazi be amin sacked his wives ng'ategedde baagala mutta mukamini yeeropinganga ne dokita we mbalo mukazi n'amufinyisa olubuto kakati mbalo mukazi kubanga mukamini yali asobola kwenda kwana yajjanga ne dokita we ne beggalira mbalo mukazi bw'ategeera nti mukamini afudde ng'ajjamu olubuto n'atematema omulambo n'aguteeka mu mmotoka ye n'agenda nagwe ewuwe n'ayita abaana be ne mukazi we n'abawa obutwa ne banywa ne bafa naye amini bwe yalaba omulamu agali wona iye malaya iyo maiti ya malaya why did this man kill himself iyo malaya amini yagamba mbalu teyandise iyo malaya maiti ya malaya pereka amini yali bayodde naba bamasasi bonna abaali ya sente ze they are known kugamba there were several defects poles on the supplied power lines after commissioning them to rotting, burning or breaking. However, all the defective poles were replaced by the different contractors during the defects liability period. Further, poor quality of poles cores were installed, caps were installed along Masindi Wakibulisa power lines. Thus exposing poles to hazardous conditions. These were not prepared or replaced by the contractors. As a result, REA cashed Uganda shillings billion lukaga on the retention guarantee due to the contractor's failure to remedy the defects on the Masindi Waki Bulisa power line. Number 10. During the inspection of the power lines in May and July 2019, some poles were found to be rotten, broken, or burnt. This was attributed to poor seasoning methods for driving the poles, treating poles that have not been properly seasoned, use of adulterated chemicals for treatment, or the wooden poles, poor earthing and wild bush fires, among others. The defective poles were repaired and or replaced by the REA, the concessionaire. According to REA, as an interim measure, concrete poles are being used in some areas because they are more durable.
bo bamanyanga leya bayinza n'okuwayalinga amasannyalaze ne gatuuka mu kibuga oba ne balaba nga bayeewo emiti ne batadda naye nga ssente bazitutte naye nga teryasobola kubaba oyo mulyagonjo yaliwaabo mulyagonjo yise what I did you ever had sure and he wouldn't be a judge shameful for mulyagonjo to be a judge he's unfit to be a judge okay more than 10 transformers failed shortly after commissioning on both the Kabale Kisolo and the Masindi working Borisha power lines. However, those transformers were repaired and replaced by the contractors during further post line. Kakati webali tange bifu. At one time, umeme yafirwa gundi transformers 10. Chikumi. Ngabali jani bali jamu amazi. Yes. A company asked them to provide security for them. Emitiana recently oli yasala emiti y'amasannyalaze ng'agisala bwe gigwa. You're saying recently Uganda mwena buli omu waali wagobera nkwebaza okuba nti so tukwata ku Facebook ne ku YouTube kwetu streaminga live noma ngo tugobera naffe wano bukaseera ennaku lwakubiri n'olwe Sunday program embuga tubena omukofu Tamale Mirundi nga wali atematema ensonga we tubadde tuzoogerako nga muzuulira era ngenda kubanga ntwala mukisa okuba nti mbategeeza agala okuba nti notemagera ng'onyirira boko bulungi bakusale kaviiri bakweka massage akalungi sabo jobelo salon wali makinde so okuba nti ekola connectereza bulungi n'agala okuba nti ka baby face onyira obusunga olamuze Tamale achali omulaba Brenda's Beauty Award ye mukolako nabanga ye embamusera anyira akugambye we wale nnyo kuba nti nno omukyala anyira okusinga ajja kutambulako nawe so we agala okuba nti onyirira Brenda's Beauty Award yakuba nti